maarufu na kukaribisha kwenye Mwale wa Kirk. Natumai umekuwa na siku njema. Karibu kwa dakika hizi chache za habari, maelezo na uchambuzi kwa kina. Jina langu ni Aida Muzati na Efresha Wanjiko anatupa habari hizi kwa lugha ya ishara. Na tuanzie hapa nchini ambapo katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Mercy Mwangangi amethibitisha kuwa kati ya saa 24 sampuli 1195 zilipimwa, huku watu 24 wakiripotiwa kuwa na virusi vya korona na kufikisha idadi ya maambukizi nchini kuwa 435. Kati ya hao 24, 17 wanatoka kaunti ya Nairobi, 5 Mombasa na 2 kaunti ya Migori. 10 wanatoka mtaa wa EASTLEIGH, 7 Kawangware, 2 Mikindani na Mwembe Tayari, huku mmoja akitokea Kuria Mashariki. Miongoni mwa walioambukizwa ni wanawake 14 na wanaume 10. Umri wao ni kati ya mwaka 1 na 60. Na watu 2 zaidi wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, hii ikifikisha jumla ya idadi ya waliopona kuwa 152. Hata hivyo, mtu mmoja zaidi amefariki na kufikisha idadi ya waliofariki kuwa 22. Aliyefariki ni mwanamke wa miaka 51 kutoka kaunti ya Mombasa ambaye ameripotiwa kuwa na matatizo mengine ya kiafya. Tutazame taarifa yake Daktari Mwangangi. In the last 24 hours, we managed to test 1,195 samples, and out of these, 24 people, and I repeat, 24 people tested positive for coronavirus. And this is the highest number of positive cases that we have recorded since we reported our first case. Out of these cases, 7 are already, as indicated, from Kawangware, and therefore this brings to total 20 cases just in Kawangware. 10 cases are from Eastleigh, bringing the total number in this area to 21. 5 are from Mombasa, and this therefore brings the total number of Mombasa cases to 129. And the last 2 cases are from Kuria West in Migori County. And these 2 had a recent history of travel from Tanzania. The 5 cases in Mombasa are from Mikindani 2, Mwembe Tayari 2, and Shimanzi 1. And therefore this now brings the total number of positive cases in the country to 435. The age brackets of the new cases are between 1 to 19 years of age. We have 4 cases. Between 20 to 39 years, we have 14. Between 40 to 60, we have 6. And in terms of gender, 10 are male and 14 are female. And we are saddened, greatly saddened to inform you today that we've lost 1 more patient from Mombasa. And this was a 51-year-old woman who had been admitted on the 27th of April, and she had an underlying condition. And let me take this chance to convey our heartfelt condolences to her family and her community. Therefore, our total number of fatalities now stands at 22. On a more positive note, we are delighted to inform you that we now have discharged 2 more patients, and therefore our total number of recoveries is 152. There have been concerns raised as pertaining to the situation in our quarantine facilities, and the ministry has taken note and is working to ensure that there's a comfortable stay for those who are in the quarantine facilities. And in light of the anticipated surge of numbers, and it's important we emphasize, today is the day we've recorded 24 positive cases, and we shall continue recording more positive cases. And therefore, in anticipation of this surge of numbers, we must therefore now begin a serious conversation around the issue of the quarantine system. And to this end, the Ministry of Health is reviewing home-based care, quarantine mechanisms, and we shall soon be able to issue specific guidelines as to how this shall be undertaken. And it's important to note again, the success of home-based care is highly pegged on our discipline as Kenyans and as our cooperation in terms of ensuring that we actually adhere to these guidelines. Na kulingana na mkurugenzi wa afya ya umma Daktari Patrick Amoth, wanasayansi wapo kwenye harakati za kutafuta kinga au tiba ya ugonjwa huo, lakini kufikia sasa shughuli hiyo bado haijakamilika. From the United States regarding the new drug remdesivir for treatment of severe coronavirus disease. This is a medicine that was initially tried for Ebola virus treatment and was also used for treatment of other
coronavirus is like the Middle East respiratory syndrome and the SARS, severe acute respiratory syndrome, whose outbreak was reported in 2003 in Hong Kong. This medicine, a trial was done in the United States involving 1,063 cases, and this was a good trial because the caseload was good, more than 1,000 people, and the primary endpoint was the recovery in terms of either stoppage of use of supplemental oxygen for critically ill patients or the time for discharge. And during this study, 31% of the 1,063 people were able to go home within 11 days, compared to the other arm who received the normal treatment. Based on this, the Federal Drug Administration Authority in US has decided to register this medicine for treatment of coronavirus disease 19. However, this is not to point out that now we have a cure, because if you look at the time frame, it's only 15 days for those who receive normal treatment versus 11 days for those who receive remdesivir. Therefore, this is not a silver bullet, though it has been approved, but the other shortcoming of this medication is that it can only be given as an infusion through an injection, so there's no oral formulation, and is also relatively expensive. For our cases, because most of our cases are mild asymptomatic cases, it could be deployed, but to a small fraction of our patients. Of course, we still continue to pursue the use of other medications, including favipiravir, also called Avigan from Japan, the antiretroviral medicines that have been tried, that is lopinavir, ritonavir, or Kaletra, as commonly known, the use of chloroquine, hydrochloroquine, which again has also been prioritized by the US government. And of course, it's now available locally in case we need to deploy it for our patients. So that is in terms of the treatment landscape, how it looks like. Still no cure, despite this encouraging news. For testing, you have heard of this case of Senegal where they used the rapid test kits. And the rapid test kits from Senegal are based on antibodies. Antibodies are basically proteins that our bodies produce in response to an insult or an antigen or a foreign body. And the first antibody that your body produces if you get exposed to a virus, say measles or COVID-19, is called IgM. The second antibody, which is produced much later, after usually 2 weeks or before, is called IgG. So the one of Senegal is based on IgM. But the pitfalls of these rapid test kits is because, one, you tend to produce the antibodies after about 2 weeks. Therefore, you lose significant opportunity of 14 days where you could be able to trace, isolate, and quarantine people, and therefore stop further transmission of the. Na vile Daktari Amoth amesema kuwa upimaji wa watu wengi utaendelea katika maeneo mbalimbali nchini, jambo ambalo huenda likaongeza visa vya maambukizi ya virusi vya corona nchini. A nutshell, based on what I've been able to share with you, is that we are not out of the woods yet. We expect a surge in our numbers as we continue with the targeted testing. And therefore it means we require more quarantine facility, and that is why Madam CAS has clearly articulated that we need to look at our quarantine policy, because the numbers soon will be huge, and possibly look at even home-based care. Na ndio hali halisi nchini. Na idadi kubwa ya watu imeshuhudiwa hii leo katika zoezi la kupima watu kwa wengi katika mtaa wa EASTLEIGH. Haya yanajiri huku eneo hilo likiorodheshwa na Wizara ya Afya kama eneo hatari ambalo maambukizi ya virusi vya corona yamesambaa kwa kasi. Hii leo mwanahabari wetu Francis Ngala alizuru mtaa huo wa EASTLEIGH na kuandalia habari ifuatayo. Zoezi la kupima watu kwa wingi katika mitaa ya EASTLEIGH na Kawangware hapa jijini Nairobi liliingia siku ya pili hii leo. Idadi kubwa ya watu waliojitokeza kupimwa ikishuhudiwa katika maeneo haya. Hii shughuli ya kupima corona ni ya muhimu sana, kwa maana unajulia afya yako na kesho yako. Kwa hivyo watu naimiza wapimo corona
wajulie hali ya kesho na familia zao. Watoto wadogo hawakuachwa nyuma, pia waliambatana na wazazi wao kujua hali yao ya kiafya. Eneo la Eastleigh viungani mwa jiji la Nairobi ni kati ya maeneo hapa jijini yaliyoorodheshwa na Wizara ya Afya ambao usambazaji wa virusi vya korona vinasambaa kwa kasi mno. Hii leo watu 10 katika mtaa wa Eastleigh wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo, ikifikisha idadi ya walioambukizwa 21 na Kawangware ikifikisha idadi ya watu 20 baada ya kudhibitisha 7 zaidi hii leo. Kulingana na mshirikishi wa kundi la maafisa wanaokabiliana na janga la korona katika mtaa wa Eastleigh, Abbas Godana, jumla ya watu 163 walipimwa jana Eastleigh, huku watu 363 katika mtaa wa Kawangware wakipimwa. Kufikia saa 8 adhuhuri siku ya Jumamosi, zaidi ya watu 200 walikuwa wamepimwa na maafisa wa afya katika mtaa wa Eastleigh ambao walikita kambi katika barabara ya Hidaya Jam Street wakilenga kupima watu 500. The chain of transmission will only be broken by identifying those who are shedding the viruses. That's whom we are saying they are positive COVID cases. Once we identify them, we isolate them, and then we'll be breaking the chain, and there will be no more people to spread the virus. Kufikia saa 9 alasiri, zaidi ya watu 400 walikuwa wamepimwa katika mtaa wa Kawangware. Godana amehusisha idadi kubwa ya watu waliojitokeza na juhudi za wazee wa nyumba 10 na mashirika mengine ambayo yameshirikiana kuhakikisha na dhibiti janga la COVID-19. Zoezi la kupima watu kwa wingi litaendelea kila siku kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 12 jioni. Shughuli ya kupima watu kwa wingi katika eneo hili la Eastleigh ni njia mojawapo ya mbinu ambazo Wizara ya Afya imeharakisha kuweka ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Mwale wa Kirk. Na asante sana Francis Ngala kwa taarifa hiyo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook ni KAK TV Kenya na Twitter ni KAK TV_Kenya. Tunakwenda mapumzikoni, usiende mbali. Are you searching for a university to invest in your future? Well, your future is one click away. Chuka University, a fast-growing higher learning institution in the heart of Chuka Town, offers an array of degrees at its main campus and its satellite campuses that include doctorate, master's and bachelor's degree. We also offer diploma and certificate courses. The university runs on a rich academic program that includes the Faculty of Agriculture and Environmental Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Business Studies, Faculty of Education and Resource Development, Faculty of Science, Engineering and Technology, Faculty of Law, and School of Nursing and Public Health. Chuka University is open for application in January, May, and its major intake in September for school-based, full-time and part-time courses. The university has expansive new accommodation facilities, learning facilities, and besides, a well-equipped library and laboratory with exquisite lab apparatus. Admission letters can be accessed through the university's portal for both online and print applications. For more details, contact us through 02023 29073 or 0715 505858 or email info@chuka.ac.ke. Chuka University, inspiring environmental sustainability for better life. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days. Dial *719# or call 719. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Think about taking your studies in a serene and a conducive environment. Think about joining a fraternity of committed scholars where quest for academic excellence is exemplary. Think about studying at the heart of mineral-rich Tharaka in this young Gatuga market.
Here is the place where things are done differently, a place where integrity and competence are vetted. It is an institution which has become the premier destination for academic excellence. At Tharaka University College, we provide higher education in the region and beyond. Applications are open in our main campus for May and September intakes for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, and Certificate courses in the following schools: Business Studies, Science, Engineering and Technology, Education, Humanities and Social Sciences, Agriculture and Natural Resources. Talk to us through 0202007692, email info@tharaka.ac.ke, or log in to our website www.tharaka.ac.ke. Tharaka University College, education for freedom. Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee kukuangazia. Serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Masuala ya Vijana imeanzisha mpango wa kuhamasisha umma kote nchini kuhusiana na swala nzima la COVID-19. Mpango huo umezinduliwa jijini Mombasa. Vincent Kerosi anaarifu zaidi. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi kwenye jumba la Uhuru na Kazi mjini Mombasa, kamishina wa kanda ya Pwani John Elungata amesema kwamba serikali ina jukumu la kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa upimaji wa watu wengi kwa pamoja na kuondoa uoga ambao labda unaambatana na shughuli hiyo. Kile tunachopigana nacho sana saizi sio hata ugonjwa, ni ile uoga ambao watu wametiwa kutokana na aidha kupatikana ama kugonjeka na ugonjwa huu wa corona. Kwa sababu kwa sasa serikali imeamua kwamba itafanya mass testing. Itaenda katika sehemu ambapo watu wengi wanasemekana wanaweza kuwa nayo, iweze kutathmini ni watu wangapi wanaweza kuwa nao ili waweze kutibiwa ama kutunzwa ili waweze kupona kutokana na ugonjwa huu. Lakini kwa sababu ya ule uoga kwamba nikipatikana nayo nitatengwa na jamii, nitaitwa mtu mbaya, nitatajwa hivi na vile, labda ni kwa vile tulianzia. Lakini tunataraji kwamba hii kampeni ambayo serikali inafanya kupitia kwa Wizara ya Habari itaweza kupunguza uoga huo. Huku akishukuru serikali ya Mombasa kwa kusimamia harama yote ya wagonjwa wote waliotengwa kutokana na maradhi ya COVID-19, kamishna Elungata amesema kwamba serikali inafuatilia kwa karibu maeneo ya Kibokoni, Bondeni na Miritini ambapo visa vipya vimekuwa vikiripotiwa kila uchao. Naona kuwa kuna monitoring. Serikali inataka kujua mikakati yake inazaa matunda ama haizai. Unaona maambukizi bado yako katika zile sehemu tu ambapo yaliamkia mwanzo. Kama Kibokoni bado unaangalia pale Bondeni hapo tu, Miritini hivyo tu. Kwa hivyo tuna focus katika area hizo tuone kwamba haienei kupita hapo. Kuhusiana na amri ya kutosafiri kuingia au kuondoka nje ya kaunti hiyo, Elungata amesema serikali ipo ange kabisa kuchukulia hatua wanaovunja sheria hiyo. Control zipo, unajua kuna ile inaitwa cessation of movement. Hakuna mtu anatoka Mombasa bila sababu. Na wale wanaotoka Mombasa ni wale lazima watoke. Kwa hivyo katika hiyo situation itakuwa contained katika Mombasa. Haya yanajiri huku visa vya maambukizi kwenye kaunti ya Mombasa vikiongezeka hadi 129, eneo la Mikindani likiripoti visa viwili leo hii, Mwembe tayari viwili, na eneo la Shimanzi likiripoti kisa kingine kimoja. And this therefore brings the total number of Mombasa cases to 129. Aidha, mwanamke wa umri wa miaka 54 kutoka kaunti hiyo ameripotiwa kufariki leo hii na kufikisha idadi ya vifo vya COVID-19 nchini hadi 22. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Vincent Kerosi. Na mtazamaji, tuendelee kuzingatia sheria na maagizo yaliyowekwa ili kupambana na janga hili. Na viongozi wa kidini kutoka matabaka mbalimbali wanakashifu hatua zilizochukuliwa na serikali ili kupambana na janga la corona nchini, huku wengi wakisema serikali haizingatii sehemu wanazoishi au hata umaskini au hata hali duni. Faith Kaulu na taarifa zaidi. Janga la corona nchini limesababisha hali ngumu ya kiuchumi, huku wengi wakipoteza kazi na wenye biashara kutorekodi faida yoyote. Hata hivyo, serikali ya Kenya ilitangaza kuwa itatoa msaada wa kifedha kwa wasiojiweza
ili kurahisisha wakati huu mgumu. Swala linaloibuka sasa ni je, msaada huu wa kifedha utaweza kufikia kila Mkenya au utapotelea mfukoni mwa wengine? Akizungumza pale alipokuwa akitoa msaada wa chakula kwa wakazi wa Jamanuru katika kaunti ya Kitale, Askofu mkuu mstaafu wa kanisa la Kianglikana Silas Yego ameomba serikali kuhakikisha kwamba msaada unaotolewa umefikia familia zilizolengwa. Tumeleta chakula hapa katika kijiji hiki, na nataka kusema ya kwamba neno la Mungu nasema ya kwamba vile unataka watu wengine wakufanyie, hata wewe fanyia wengine. Unajua sisi wote tunapenda kula. Huyu mzee amesema chakula, sisi tunapenda kula. So mimi nikasema siwezi kulala nyumbani na kukula, hata heri niende nje, ingawa hawataki tutoke nje. Nikasema nitatoka na hii yote. Tumenunua maski hapa karibu 100 na kitu kwa watu wa hapa. Tumelete chakula kwa familia zaidi ya 80. Kwa hivyo nataka kushukuru Mungu ya kwamba tumepokelewa hapa. Wakieleza hali ngumu ya kukosa chakula na vibarua, wakazi wa Jamanuru sasa wametoa shukrani kwa kukumbukwa na ufadhili wa chakula. Nimeshukuru kutoka leo. Leo sijui nitamwambia mama anipikie mimi sufuria yangu peke yangu, kwa sababu nina njaa muda mwezi kadhaa. Na nimeshukuru kwa bishop wetu Silas Yoko ambaye ametenda haya maajabu makubwa. Tunasema ni asante, leo tuko na chakula. Hawa wazee walikuwa wanaumia na njaa, watoto wetu mchana yote tunashindana mpaka jioni, lakini leo tunapika leo na ngaria jioni asubuhi. Mungu ametubariki na hii unga itatuelekesha na mpaka na hata Mungu tena atatumana zingine. Haitakuwa tu leo mwisho, maana Mungu ameonyesha upendo wake ya msaada kupitia kwa watu wake. Na tunaomba Mungu atuponye nchi yetu na hata hii shida ambayo imeleta mambo hii ya corona imetutenganisha. Tunaomba Mungu uwepo wake akuja hata atufungulie, aturudishe hali yetu ya kawaida. Askofu mstaafu Yego sasa amewasihi viongozi wote wa kidini kutoa msaada kwa jamii na wasiojiweza. Na naeleza Wakenya wengine, tafadhali mkiwa na riziki yoyote kumbukeni wale ambaye hawana. Tafadhali. Unajua saa zingine tunapenda kukula na kustarehe na kuangalia televisheni na uoni watu wengine ambaye wanatabu. Ombi langu ni hiyo tu. Changamoto sasa ni kwa nchi yote kwa jumla kushirikiana na kutoa msaada kwa wanaohitaji, kwani kwa umoja bila shaka jamii yote itaibuka mshindi. Nikiripotia runinga ya KAK, mie ni Faith Kaulu. Ni maajabu kweli ikiwa jamaa huyo ajala kwa miezi miwili. Na tukisonga mbele ni kwamba gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu ameikashifu vikali serikali ya kaunti hiyo kwa kulegea katika shughuli ya kuajiri wafanyikazi zaidi wa afya. Charity Ngilu amesema kuwa uchache wa wahudumu wa afya katika kaunti hiyo unaweka kaunti hiyo katika hatari ya maambukizi ya korona. Tupate taarifa hiyo na Faith Kaulu. Hapo mwezi Machi ambapo waziri wa afya Bwana Mutahi Kagwe alitangaza kuwa zaidi ya wafanyakazi 5,000 wa afya wataajiriwa katika kaunti mbalimbali nchini ili kupunguza usambazaji wa virusi vya korona. Katika kaunti ya Kitui ni mchezo wa paka na panya, kwani kufikia sasa bado hakuna mfanyakazi zaidi wa afya aliyeajiriwa. Akizungumza leo hii katika shughuli ya kutoa msaada wa vyeuzi na vitamvua kwa wakilishi wa kaunti, gavana wa kaunti hiyo Bi Charity Ngilu ameikashifu vikali serikali ya kaunti, huku akiilaumu kwa kuchelewesha shughuli ya kuajiri wafanyakazi wa afya. They have been having our nominees since the 14th of February. That you are truly doing injustice to Kitui County. That decision that should have been made. 2 months ago has taken 2 months. I personally don't take it kindly. I think we are unfair to Kitui people. And therefore for it to take you so long, it just shows that surely you don't care. The speaker should have surely invited you. You can make a decision, either yes or no.
Spika wa serikali ya kaunti Bwana Ndoto ameeleza wazi kwamba hata ikiwa shughuli hiyo imechukua muda, jukumu la kuunda bodi ya huduma ya umma iliyo na mamlaka ya kuajiri wafanyikazi wa afya katika kaunti hiyo haikuwa mikononi mwa serikali ya kaunti. The delay in putting the board in the place is not with this assembly. The delay in putting the board in the place is squarely with the executive. The last board expired. The term of the last board expired way back last year in June or July. And we are only receiving these names 7 or 8 months later. And within 2 months, when we are trying to follow the procedure and a very difficult situation of the pandemic, we have been blaming the government that we are delaying. Surely this is not correct. Yote tisa ya 10 ni kwamba hatua zinazo na zitakazochukuliwa na kaunti ya Kitui itakuwa ni dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Faith. Namna serikali ya kaunti ya Mombasa imetangaza vipimo vya lazima kwa wakazi wa eneo la Old Town ambalo limetangaza kama eneo hatari kwa maambukizi ya virusi vya korona. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Wiki mbili zilizopita tushazika watu 6 hapa. Watu waliofariki katika Mombasa ni wangapi total? 11. 6 are from the Old Town. Yet you have time to argue. What is wrong with you? Huku akionekana kufoka kwa hasira, gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho amewasuta wakazi wa eneo la mji wa kale kwa kukosa kukua makini na kufuata maagizo husika ili kupunguza maambukizi ya virusi vya korona, huku eneo hilo likiwa limeripoti visa 38 vya maambukizi na vifo 6. This is very serious business, my friend. It is not a joke. We know of cases where neighbors are hiding watu ambao wako kwa contact tracing list yetu. Kifika hapa ambao huyu alihama, and then later on they've called, some of them they even called the MP to say, "Mana, we are scared, we'll be sent to quarantine." You will only be sent to quarantine if you misbehave. Kamishna wa kaunti hiyo Gilbert Kitio amesisitiza kwamba wataweka sheria ngumu hata zaidi, huku akiwasihi watu kutoingia eneo hilo ili kupunguza maambukizi, wakisema sharti kila mkazi wa eneo hilo afanyiwe vipimo vya lazima. Hii corona haichezi na mtu. Na watu wa Old Town mnacheza na kifo. You are dancing with death. Corona inaweza ua hata watu 500 kwa siku. Na hata hapa Old Town it can kill 1000 in one day. Hisi hiyo kitu ya kucheza nayo. Kwa hivyo hiyo program ya mass testing ni lazima. Kwa sababu hakuna yoyote ambaye kwamba hajui kwa hili janga la corona liko. Tatizo yetu sisi ni tumeamua sio kuzaliwa nayo. Tumeamua kuchagua yale ambayo kwamba tunayataka yawe ndo mazuri kwetu, na yale ambayo kwamba tunaamua ya kwa haya hayafai, licha ya kumshambiwa kila kitu. Eneo la mji wa kale lina takriban watu 28,000, huku ikiwa ni watu 138 tu waliojitokeza kupimwa. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Vincent Kirosi. Na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa ndio inatukunjia jamvi. Mwale wa Kirk, shukrani sana kwa kuungana nasi, na usikose tena hapo kesho. Endelea kutazama vipindi vyetu kwa burudani, elimu, kukujuza zaidi, na jina langu ni Aida Muzati, na aliyeungana nasi kwa lugha ya ishara ni Fresha Wanjiko. Alamsiki.